Struggling to pay off your debt? Want to finally own that luxury car and dream house? Earn a six-figure salary with Techfios, an innovative IT company that provides extensive training and placement for services in the IT industry. At Techfios, we teach you the necessary skills to thrive in a technical environment. No IT experience needed. Move from a basic to advanced level with over 200 hours of live, online classes taught by experienced instructors still active in the field on software used by the big corporations. Whether you're re-entering the job market or making a career change, Techfios will mold you into an IT professional. Scholarships for recent graduates and the option to pay your tuition after being hired are available. Try us for free today. Techfios. Get trained, get hired. Call 1-800-666-8704 or visit techfios.com for more information. সুধী দর্শক, বাংলাদেশি এক্সপেটিয়ার সোসাইটি অফ টেক্সাস বেস্ট আয়োজিত আজকের বেস্ট টক এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ মহান স্বাধীনতা দিবস 26শে মার্চ। এই 26শে মার্চে আজকে আমরা স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং শহীদ হয়েছেন, তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের এই পর্বটি। আজকের এই বেস্ট টক এপিসোডে যারা আমাকে সহযোগিতা করবেন, এই পুরো অনুষ্ঠানটি জুড়ে যারা আমার সাথে থাকবেন, বেস্টের কালচারাল সেক্রেটারি সাবিরা কেয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বেস্টের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি হাসিনা আক্তার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এবং এই অনুষ্ঠানটি কারিগরি সহযোগিতায় যিনি সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবেন, আমাদের বেস্টের জিএস আলভি শরীফ। আসসালাম। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য। এবং আমি এখন থেকে কে আপাকে দায়িত্ব দিচ্ছি হোস্টের দায়িত্ব পালন করার জন্য, এবং কো-হোস্ট হিসাবে থাকবেন হাসিনা আপা। থ্যাংক ইউ কে আপা। অনেক অনেক ধন্যবাদ মামুন ভাই। আমাদের সাথে নিশ্চয়ই আপনাদের পরিচয় হয়েছে যারা আপনারা আমাদেরকে দেখছেন। তো একটা কথা একটু জানিয়ে রাখতে চাই, আমাদের এই যে বেস্ট টক, এটা আসলে প্রচারিত হয় সবসময় বেস্ট ডিএফডব্লিউ টিএক্স এই পেজটি থেকে। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে, অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে লিখবেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব অতিথিদের সাথে কথা বলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরটি দেবার। তো আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে একটা বিশেষ আকর্ষণ হলো আমাদের সামনের বেস্টের যে বৈশাখী মেলা, এই মেলার টাইটেল স্পন্সর টেকফাইসকে আমার মনে হয় ডালাস মেট্রোপ্লেক্সে সবাই চিনে এবং ওনারা বেশ পরিচিত মুখ। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তাদেরকে দেখি আমাদের স্পন্সর হিসাবে। তো এই টেকফাইসের কো-ফাউন্ডার 4 জন। আমরা আজ আমাদের মাঝখানে পেয়েছি 2 জনকে। আসেন তাদের সাথে আমরা আলাপ করি। আমাদের সাথে আছেন অঙ্কন পোদ্দার, সবাই ওনাকে এপিপি চেনেন। Good evening, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে, and thank you for taking the time to join with us
on this little talk show that we do, that Bash's been doing for several meetings and several topics. And thank you for inviting us today, this evening. ইউ আর ওয়েলকাম। সাথে আরও আছেন একজন ফাউন্ডার, আদনান রহমান। Assalamu alaikum. Thank you for having us today. I really appreciate it. I think this is our first session with you guys, and I want to have fun for the next hour. অবশ্যই আমরাও সেটা আশা করে আছি যে আমাদের ভিউয়াররা অনেক কিছু জানতে পারবে এবং আপনাদের সাথেও তাদের সরাসরি কথা হবে। তো আগেই বলেছি আমাদের এই লাইভটি প্রচারিত হয় বেস্ট ডিএফডব্লিউ টিএক্স এই পেজ থেকে। তো আজকে প্রথম আমাদের মাঝে আছেন হাসিনা আক্তার হোস্ট হিসাবে। তো হাসিনা আপা, জি, টেকফিওসের প্রথম প্রশ্নটা আপনিই করেন। শিওর, থ্যাংক ইউ কেয়াপা। সো সবাইকে ভিউয়ার্স অ্যান্ড যারা আছেন আমাদের সঙ্গে লাইভে, রমজান মোবারক। আজ স্বাধীনতা দিবস আমাদের বাংলাদেশে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন শহীদদের মর্যাদা দান করেন, সেটা আশা করি শুরু করছি। সো টেকফিওসের কাছে আমার প্রথম কোশ্চেন, টেকফিওসের 4 ফাউন্ডার্স মেম্বার কখন মনে করলেন যে ইউএসএতে আইটি প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের লাইক ওপেন করা উচিত, এবং এটার রিজনটা কি? ইজ দেয়ার এনি স্পেশাল রিজন টু ওপেন অ্যান ইনস্টিটিউট? Let me get this one. So I think the thing is that me and AP, we originally started the training sessions remotely from AP's apartment in Dallas. And the main reason we did is me and AP come from kind of the same background, as in we went to school here, we grew up here, we studied here. And as we were, trying to move up the corporate ladder, we did multiple jobs in the corporate world. It wasn't really going anywhere, right? And, then an opportunity came where we heard from friends and family that, hey, you can get training in the IT world. And we're talking about IT, it's very generic. So we didn't understand what IT meant. Because I was in IT, but I wasn't making $100,000 a year, right? So, where are those people? And we looked into institutes that were primarily in New York, because we are from New York, me and AP, and we took courses from there, and we saw, how we transitioned from making nothing to a lot of money, right? And one of the things we realized is when we both moved here to Dallas is that when we took this course, the places that we took it from, the educational process they had, the curriculums they had, it was. I'm not trying to insult. I'm sure those places have good intentions, but it didn't kind of collaborate, or it wasn't presented well based on how the American teaching system works. That's one side of it. And the other side was they were expensive. I mean, I took this course when I was around 23. AP took it when he was like 24, and paying $4,000, $5,000. That expense, if I don't know about AP, maybe he's rich, but if I didn't have my dad, I would have not been able to pay for that course, right? So when me and AP were talking about these things, that hey, the way these things are being presented, the instructors that they teach these things, the cost behind it, people who have potential, people who have opportunity to get into these things, they never can because of these gaps. So we wanted to figure out, how do we make a cost-effective course that anyone can take advantage of? Okay, and literally when we started AP, I think our course cost was like $500. And we try to keep it as low as possible for years. I mean, we've been doing this since 2015, and we try our best to keep it as low as possible. But obviously, with inflation, et cetera, things go up. But that was our main goal. How do we make this opportunity? And that's what it is. This is not hope. This is not a prayer. This is not a guarantee or anything. This is an opportunity. So how do we make this opportunity available to as many people as possible? And that was kind of the first initial intention. And I think AP, you can add the rest. Yeah, no, Adnan, I think যতগুলি পয়েন্ট আমার বলার ছিল সবগুলিতেই he brought it up. But like he said, আমরা
দুজনই মানে এখানেই আই থিঙ্ক আদনান অ্যাকচুয়ালি একবার ছোটকাল থেকে এখানেই পড়াশোনা শুরু করে। আমি আসছি অ্যাকচুয়ালি হাই স্কুল থেকে। সো আমি হাই স্কুল এখানে শেষ করি। আই ডিড মাই ব্যাচেলর, আই ডিড মাই মাস্টার্স। সো যেরকম আদনান বলতেছিল রাইট, লাইক পড়াশোনার পরেও যখন আমরা জব খুঁজি অ্যান্ড জব ফাইন্ড করার চেষ্টা করতেছিলাম, we realized that $100,000 or like the six-figure mark is far from reach. So তখন লাইক নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন অবস্থায়, নিউ ইয়র্কে এটা অনেক আগেই শুরু হয়েছে আমরা সবাই জানি রাইট। সো সবাই আইটির কথা বলে অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি হাই স্কুল থেকেই শুনে আসতেছি রাইট। অ্যান্ড দ্য থিং অ্যাবাউট মি, আমি অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার সায়েন্সের দিকে হাই স্কুল থেকেই অনেকটা যুক্ত ছিলাম। আই ইউজ টু ডু লাইক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট টাইপ অফ ওয়ার্ক হাই স্কুল থেকেই। সো ওটার প্রতি আমার সবসময় একটা ইন্টারেস্ট ছিল। সো তারপর যখন ফাইনালি আই ওয়ান্টেড টু গিভ ইট এ ট্রাই যে হোয়াট ইজ দিস, দ্যাট এটা করলে সিক্স ফিগার থেকেই স্যালারি শুরু করা যাবে এরকম একটা। নাও at least my background অনুযায়ী আমার কাছে it was very easy because I was able to take the training and able to really see okay I get it why কলেজ থেকে সাথে সাথে যাওয়া যায় না বা ট্রেনিং এর পরে যাওয়া যায়। বাট যখন আমি কাজ শুরু করি and কয়েকটা কর্পোরেটে কাজ করি, then when Adnan and I sat down one day and we were talking about this and we were like এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আরো বেটার করা যায় and we can make it so that everyone can succeed যদি ওরা এ বি সি ডি গাইডলাইন অনুযায়ী করতে পারে। সো ওই কারণেই আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে বসেই we made out a whole curriculum that একজন মানুষকে কি করতে হবে একবার স্ক্র্যাচ থেকে যদি if you want to reach that goal. So ওইভাবে আমরা কাইন্ড অফ লাইক শুরু করি and then slowly we started growing. Yes. আচ্ছা, তো এই প্রশ্নের সাথে মনে হয় আমার প্রশ্নটা রিলেটেড। আমি খুব মজা লেগেছে আমি আপনাদের টেকফাউসের ওয়েবসাইটে যখন গেলাম, একটা ছোট্ট ওয়ার্ড এবং half of the sentence I really liked it. It says that mission, believe in giving people the chance to change their life. আমার কাছে এই থটটা খুব ভালো লেগেছে আপনাদের মিশন হিসাবে। তো আমি একটু জানতে চাইবো, এই যে মিশনটা আপনাদের ছিল, যে জন্য আপনারা শুরু করেছেন, আপনার কি মনে হয় যে এখানে এই যে উদ্দেশ্যটা কিছুটা সাকসেসফুল হয়েছে, বা কিভাবে আপনারা এই পিপলদের লাইফ গুলোকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছেন এখানে? I'll start and Adnan feel free to jump in. Actually আবার আমি ওই সময়টাতে ফিরে যাই যখন আমি আর আদনান মানে প্রথম এসব নিয়ে কথাবার্তা শুরু করি and কারিকুলাম ডিজাইন করা শুরু করি। We always thought about that, like let's say I graduate from a college, I have a degree, and then someone who got trained, right? And আমরা দুজনই একটা এই আইটি ধরনের কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করি or like we face the interview. You know that আমরা দুজনই কিন্তু মানে অলমোস্ট একই ধরনের ইন্টারভিউ নেব। So like given that আমার 8 years 6 years 4 years এর সার্টিফিকেট আছে, a person who just knows how to do this work, like experience wise, ওদেরকে একই ধরনের কোশ্চেন করবে। So we thought, so that's why আমাদের মিশন ছিল যে অপরচুনিটিটা কিভাবে দেওয়া যায়, whether you're in this field or not in this field, how do I prepare a candidate so that যখন জবের জন্য যাবে ওদের ইকুয়াল চান্স থাকবে, রাইট? সো আমাদের ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ওই মিশন স্টেটমেন্টটা তৈরি করা। and actually Adnan and I and every instructor আমাদের Techfios-এ ওদের সবাইকে একই মিশন স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, that the idea here is to get a job. সো আমরা মানে অনেক ইনস্টিটিউট থেকে হয়তো বা বলতে পারে and এটা স্বাভাবিক, রাইট? লাইক you do the training and I'll give you a certificate. বাট আমাদের ডে 1 থেকে মিশন স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার করে দেই that you graduate and your certificate is your offer letter. So the day you get your offer letter, that's your certificate, and if you want, you can hang that on your living room wall. But if you join us and you're expecting like a fancy certificate, you are in the wrong place. আমরা day 1 এ এটা খুব ক্লিয়ার করে বলে দেই যে you are here to do this because we want to get a good career in IT. Okay, that we can slowly আরো যেন উপরে উঠতে পারি। সো ওই স্টেপিং লেডারটা আমরা কিভাবে মানে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে হয় ওইটাতেই আমরা বেশি নজর দিই। আচ্ছা, খুবই ভালো লাগলো শুনে। আচ্ছা,
এখন আমি জানতে চাবো আপনাদের শুরুটা হয়েছিল জাস্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টের রুম থেকে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যারলটন, ডালাস টেক্সাসে আপনাদের বিশাল বড় একটা ক্যাম্পাস। ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ক্যাম্পাস। সো হোয়াট আর দ্য মেইন অ্যাচিভমেন্ট বিহাইন্ড দ্য গোল? এটা যদি আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য একটু শেয়ার করেন, আমাদের মানে ভিউয়ার্সরা খুব উপকৃত হবে। So, I mean, originally when we started, we were trying to avoid the campus thing because the work you're doing requires you to do things remotely. Just like how we're all on this call, me from my house and everybody else from their own home. That's the world, and that's where the world is transitioning to. So we try to, implement that as much as possible. What we learned is that, everyone out there has a potential, right? And there are different ways in exploiting that potential. So some people can really work well just by sitting at home, right? And other individuals may not. Maybe they're distracted because, for instance, I have a 5-bedroom house. I can get into one bedroom and lock the door, and nobody's going to bother me. A lot of people don't have that option. They don't have that option where, hey, you know what? If I'm at home, I can't study because my dog is going to bother me, my kids are going to bother me, my spouse is going to bother me, right? They're not able to kind of close that side of their life out, right? So, a smaller office at first, and we only had it for like a year. And we realized, you know what? People need a place to give this thing the time they need to, right? To close out from the world and focus on this. So when we, opened our campus in the Carrollton, Addison area, um, we make sure that, hey, there are multiple conference rooms, we have multiple classrooms, we have a study room, we have a game room, and even our campus is accessible to our students 24/7. So that means that even if there's nobody there, you get a badge and you could, come to the office. I've seen people come to the office at 2 in the morning, 4 in the morning to study, right? And we want to make sure that that amenity is available to you so that, you can focus on the mission, right? And the mission is, how do I get employed, right? And that was the main drive behind the Dallas location. And just to add to that, right, like getting to that point, like where we are now, like Adnan mentioned, right, like আমরা এই Carrollton office আসার আগেও we tried like 3 other offices, right? So we started remotely. We hold a couple of sessions like apartment building, and then we were in a small office in Irving, and then a little bigger office in Irving, and then we tried places like WeWork, like যেখানে already office সাজানো থাকে and you just rent rooms or projectors and things like that, right? So এরকম I'm sure অনেকেই এরকম space use করে and show the luxury. But আপনার যেটা বলো যে missing piece-টা এটা হচ্ছে that giving everyone the chance to have that space they need so that actually ওইখানে এসে ওরা ফোকাস করতে পারে যেটার জন্য they set their goal, right? So ওই গোলটা রিচ করার জন্য যা যা লাগে we wanted to make sure that এরকম আমরা একটা স্পেস তৈরি করতে পারি. So with the help of our other co-founders like Shahzadul Islam and Enrico Gonzalez, like সবার সাথে আমরা বসে we wanted to make sure the space is big enough and they feel like they are here to study. So actually, God willing and thanks to God, like we actually found around 5,000 square footage space in Carrollton that we took Adnan, like several months, maybe around like 4 to 5 months. 6 months. And 6 months. And we like scratched the whole space and we made it like a complete, like an actual technical campus. Like every room is equipped with multiple boards, multiple TVs, projectors, and so and it's like a classroom setting. In addition to that, like they have a space like for food, kitchen wise, right? And they have study areas that they can come and just study even during the class time, or they have their own little a space where they can come and take interviews and so on. So like the whole setup, we wanted to do it in a way so that the moment you step in, you're here for your mission that you are trying to accomplish. Your second home. Don't go home. We don't want you to go. That's the idea. So office room. Yeah, and everybody really like whoever
feels like at home is a distractions, or they need just the time to do a group study, they just like go there. And it is, I'm very happy to share with everybody that we kind of did it as high tech as possible. Like everybody has their own IDs with chips enabled, so from security perspective, everyone knows who's coming in, who's going out, right? The place is monitored, so it's also secured, right? And it's equipped with like all kitchen materials. Sometimes Shaz leaves out snacks and foods for everybody. So it's a place where you'll definitely feel comfortable, And I wish that we can do this in multiple IT hubs areas, and obviously there is always a future plan for that. But we did have office in our Pennsylvania center as well, but due to COVID and so on, we had to kind of close that temporarily for now at least. But the campus is reopened fully in Dallas County. That's amazing. Yeah. তো একটা কথা বলি, যেহেতু আপনাদের ক্যাম্পাসে আমরা গিয়েছি, হ্যাঁ আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম, আপনাদের ক্যাম্পাসটা খুবই সুন্দর, প্রত্যেকটা রুম খুব সুন্দর, এবং আসলে আপনাদের অফিস রুম, এবং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে হাইটেকের যে ব্যাপারগুলো সবগুলো কিন্তু আপনাদের ক্যাম্পাসে আছে, এটা খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে। তো একটা এখানে আমাদের অনেক প্রোগ্রাম হয়, কালচারাল প্রোগ্রাম এবং অনেক ধরনের। তো আমরা জানি যে অনেক বিজনেসই আমাদেরকে হেল্প করে এসব ব্যাপারে। তবে আমি কেন জানি খুব বেশি টেক্সটাইলসকে দেখি এই দেশি কমিউনিটির প্রোগ্রামগুলোতে ইনভলভ হতে। ব্যাপারটা আমার খুব ভালোও লাগে। তো এই যে আপনারা ইনভলভ হন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে, এটা আপনাদের কি মনে হয় যে কমিউনিটির কি উন্নতি করতে পেরেছেন, অথবা আপনাদের এর পিছনে মোটিভেশনটা কি? এই যে কমিউনিটির, এই যেমন আমাদেরকে আপনারা টাইটল স্পন্সর করেছেন, মোটিভেশনটা কি আপনাদের? Let me start that one. So I can point out some of the the gaps, but I think when it comes to the Bangladeshi community, I mean, now when it comes to all the founders, Adnan Rahman, Ankan Pater, Shazul Islam, Enrico Gonzalez. Guess what? We're all Bangladeshis. It's not like we are, but we are Bangladeshis. And I'm going to be frank. We've been doing this for over 7 years. Our most successful students are not Bangladeshis. Okay, in the Dallas area especially. Most of our successful students are people from India, people from Nepal, even people from Northern Africa, Nigerians and Ethiopians and places like that. And for us, there's a personal grievance involved in this. That we get over 400 students a year. Okay, so it's not like we're hurting with getting students, but the question is, why is the Bangladeshi community one of the poorest immigrants in the Dallas area, right? Why are most of my neighbors, I'm in the Frisco area, when I go to the mosque, it's a pretty affluent area. Why are they mostly Indians? Why are they mostly Pakistanis? Why are they mostly Middle Easterns, right? Why aren't the Bengalis there, right? That's the এটা একটা বিগ কোশ্চেন, এবং আপনি এটা তুলে নিয়ে এসেছেন কোশ্চেনটা, এটা খুবই ভালো লাগলো, কারণ হোয়াই নট আস, আমরা তো আছি এখানে। Yeah, and that's why we're trying our best, and I think AP can add the rest, but we're trying to breach that community and say, hey, look, there is an option for you, right? We don't, I personally believe nobody in the world should work hard. So, and people from my community, people from, the language that I grew up with, mostly from my parents, they should be thriving as much as, me and AP and Enrico and Shaz is, right? And everybody else. And we want to lay that opportunity. We want to expose that opportunity to as many people as possible so that they can transition from making $10, $20 an hour to making $40, $50, $60, $70 an hour. And that's my main goal in supporting
anything that's related, because this is my blood. This is where I come from, and I don't want when I first signed up for this course, the only reason I got into it is because of networking, because of a family member, or else I would never come across this, right? So I would have been left behind, and we want to make sure at Tech Files that we don't leave anybody behind. And AP, I think you can add the rest to that. No, I think you brought up pretty, the main points that we always talk about among ourselves, right? That yes, we have our mission statement. We want to give everyone the opportunity, but there is always this touch with your motherland, right? Like you look back and you say, okay, how do I do more, right? So yeah, I can honestly say that, let's say that today we are Techfios is a $1 million company, right? But we, at least Adnan will definitely agree with me. Like we never see it as like, okay, how do I make money and I just take it home with me? We always talk about how do I spend this so that more people could get involved, right? So like I think both of you, like you guys mentioned that you kind of see us sponsoring multiple events, almost like in every events we are there, right? So Yes. it's yes, we want to get involved, we want to give back to the community, and we want to make sure that everyone knows our mission statement and what we are trying to do, right? And like Abdan mentions, like every batch, we are at a point where we have to cap how many students we want to take per batch, right? That's not the idea. The idea is, how do I reach out to my own community as well, so that we can better ourselves, right? Where we come from. And just like Adnan and I at one point got the opportunity to get started and be able to build ourselves the way we did, we want to make sure that we show the path to others as well, right? So and at the same time, be part of community, being involved, doing activities outside of IT is also something that we just love to be part of. So we just, as much as we can, we are always there with you. এবং খুবই ভালো লাগলো শুনে। এবং বাই দা ওয়ে, অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের এই দেশি কমিউনিটিতে আপনারা স্পন্সর করেন, শুধু না, আপনারা আসলে অনেক বেশি ইনভলভ, এবং এটা দেখতে খুবই ভালো লাগে। অনেক ধন্যবাদ। আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হলো আপনারা তো দেশি কমিউনিটিকে হেল্প করেন, বাট আমি আমার ভিউয়ারদের জন্য জানতে চাচ্ছি, লাইক হাউ অ্যাফোর্ডেবল ইজ দ্য ট্রেনিং ফিজ, আর আপনারা কিভাবে আমাদের কমিউনিটিকে হেল্প করেন, লাইক ইফ এনিওয়ান doesn't want to like pay that much of amount for the training fees, and is there any payment plan for like those who are facing the financial difficulties? Is there any plan? So, I mean, every course, we offer multiple courses. So we offer training in QA automation, in business analyst, in Java development, and DevOps engineering. So every course has their own different pricing and also timelines. But I think, for an example, and the time given to us, we'll just stick with our beginners course, kind of the course that's designed for anybody or anyone. And that's the QA automation course. And the cost behind that, we're highly competitive, and we try to be, because most of our competitors upfront charges for $5,000. Okay. We try our best to minimize it. And look, we hire over in Bangladesh. We have about 20 employees. Okay, we have about 8 employees here in the U.S. And we have a lot of costs compared to other institutions, but we're trying to streamline a process, and that's what we do here. So based on that, again, we try to keep our courses down. I know with Kiwi, we started off at, I mentioned $500. Right now, there's a registration cost for that, and we only charge up front around $2,000 for the QA course. Other courses have different prices, and even that $2,000, it comes with lots of perks. Okay, it gives you access to our platform, our instructors, unlimited study sessions, unlimited review sessions, access to our building. Okay, for a whole year. Okay, so that means that if you need to do a review session every single day, you can reach out to instructors and they will support you every single day. And I tell people,
you should take advantage of that because those instructors are getting paid, so they're willing to do it every single day. So so that's one of the perks that comes with that 2,000. I did this over 10 years ago, and I didn't get those perks. But we try to optimize and give as much as possible, knowing that hey, you have the opportunity to get a job. And even that 2,000, we don't take, you don't have to pay it in one payment. Okay, we break that up into 4 payments, and so you could pay $500 a month, which is highly affordable, right? So once you're done paying that $2,000 off, you have 1 year from the day you registered to get this course done. So that means if you fail it the first time, you can retake it. If you fail it halfway, you can retake it as many times as you need to within that 1 year's timeline. Okay, with no additional cost, nothing from your end. Okay, so that's how we make sure that we provide that kind of service. And then the next step is after you get employed. Now, obviously, the course for the QA, it's about 350 hours that's given to you, right? And for that tuition, right, for that time, the class time and the mentorship, because it's about 50 sessions, each 5 hours long. So with all that time, the cost for that is $10,000. Okay, and that one is a little more expensive, and we offset that by taking less from me up front and taking more from you when you get employed. And even then, our service, I can say, for instance, the Java training that we do about 70 hours of Java training. You cannot give me one other place in the entire country that spends 70 hours in training you in Java. Okay, we provide about 90 to 100 hours of Selenium training. There's no other place in America, and I can say this confidently, that provides that many hours in training you in that area. But we do, right? So that's why, obviously our costs are a little more. And even that 10,000, once you get employed, and only if you get employed, you're supposed to pay that. You don't need to pay it that day. Hey, you got employed, now pay Techfios $10,000. That's not how it works. Even that's broken into monthly payments, so that it's usually 1/4 of your monthly earnings that we collect to pay off that balance. Okay, so we try our best to work with individuals, and I think nobody has complained about our cost or about how we train and what we train. Look at our Google reviews. People know what we're offering, and we're pretty transparent from day one on the service we're going to offer and the expectation that we have from each individual student. খুবই ভালো লাগলো। আমাদের ভিউয়াররা বেশ কিছু প্রশ্ন দিয়েছেন আমাদেরকে। তো আমরা অনেকক্ষণ কথা বলছি টেকফায়ার্সের সাথে। একটা ছোট্ট ব্রেক নিব। আসলে ব্রেক বলবো না ঠিক, আমরা আমাদের মেলা নিয়ে একটু কথা বলবো, আপনারা সাথে থাকবেন এবং ফিরে এসে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ কেয়াপা। যেহেতু মেলার প্রসঙ্গ আসলো, তাহলে আমি একটু কথা বলার চান্স পেলাম আর কি। তো সেভাবে বলি, আজকে তো 26শে মার্চ, এবং আজকে থেকে খুব বেশি দিন নাই, আমাদের মেলা হচ্ছে 13th মে, স্যাটারডে, ঈদের পরপর, ঈদের ঠিক 2 সপ্তাহ পরে। তো আমি দর্শকদেরকে একটু আপডেট দিতে চাই মেলা উপলক্ষে। আপনারা তো জানলেন অলরেডি, টেকফাইস হচ্ছে যে আমাদের টাইটেল স্পন্সর। এক সময় এই মেলাটির নাম ছিল বেস্ট বৈশাখী মেলা, কিন্তু এখন থেকে, এই বছর থেকে, এই মেলাটির নাম হচ্ছে টেকফাইস বৈশাখী মেলা। এই মেলাটি আমরা গত 10 বছর করে আসছি, এবং 11তম মেলা, আর বেস্টের বয়স হচ্ছে 13তম। 13 বছর হবে মে মাসের 10 তারিখে। এই যে 12 বছর 13 বছরের একটা জার্নি, এই যে 10টা মেলা শেষ করে আমরা 11টা মেলায় আমরা করব, একটা হিউজ বাজেটের মেলাটি হতে যাচ্ছে কোথায়? আপনারা সবাই দর্শক যারা, আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই চেনেন, সেটা হচ্ছে সাউথ ফোর্ক রেঞ্জ। এই সাউথ ফোর্ক রেঞ্জে আমরা করে আসছি মেলাটি, বিশাল আয়োজন, এবং আমাদের মেলাতে প্রেটি মাচ আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি, আমরা যখন শুরু করি, আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম প্ল্যানোর ওক পয়েন্ট অ্যাম্পি থিয়েটার, যেখানের ক্যাপাসিটি হচ্ছে অনলি 1500 পিপল। এবং আপনারা যারা ওই প্রথম মেলাতে আসছেন,
তারা হয়তো জেনে থাকবেন যে পরে আমাদেরকে এত বেশি ক্রাউডেড হয় যে 2000-এর উপরে হওয়ার পরে তখন প্ল্যান ও পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বাধ্য করে যে আমাদেরকে আর যাতে এন্ট্রি না করতে হয়। ঠিক তার পরের বছরই আমরা সেই 1500-এর ক্যাপাসিটির একটি পার্ক থেকে আমরা সাউথফোর্ড রেঞ্চে মুভ করি এবং যার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5000 পিপল। আমাদের মেলাতে সাউথফোর্ড রেঞ্চে প্রথম শো থেকে প্রথম মেলা থেকে আমাদের লোয়েস্ট অডিয়েন্স ছিল অ্যারাউন্ড 3000 এবং হাইয়েস্ট অডিয়েন্স ছিল অ্যারাউন্ড 4200 পিপল। সো আমি সবাইকে বলতে চাচ্ছি আমাদের এই মেলাটি, আমি সবসময় বলি যে বছরের এই দিনটির জন্য ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থের অধিকাংশ লোক অপেক্ষা করেন, কারণ এই মেলাটিতে অনেক কিছু ইনভলভ, যেমন আমাদের 67 ভেন্ডার্স, ফুড ভেন্ডার্স, সেলার কামিজ, ইনফরমেশন, এই ধরনের বুথগুলো আসবে। অলরেডি 46 ভেন্ডার সোল্ড আউট। সো আমাদের 20 মোর টু গো। আমাদের মাত্র 1 মাস কি 5 সপ্তাহের মতো সময় আছে। আপনারা যারা কোনো কিছু মেলাতে হাইলাইট করতে চান তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করবেন। আমাদের নাম্বারটি হচ্ছে 8173039031, এই নাম্বারে। একটি বিষয় হচ্ছে যে মেলাতে আমাদের 3টা পার্ট থাকে। একটা হচ্ছে যে মার্চেন্ডাইজ ভেনু, আর একটা হচ্ছে যে ফুড এরিয়া, ফুড কোর্ট, তারপরে হচ্ছে যে আমাদের কালচারাল শো। কালচারাল শোতে আমাদের যে অডিয়েন্স ক্যাপাসিটি ওখানে 3000 পিপলের সিটিং ক্যাপাসিটি, এবং আপনারা ভয় পাবেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা কিংবা গরম উপভোগ করা যাবে না, ফুললি এয়ার কন্ডিশন এবং ইনডোর। এবং ফুড কোর্টটা হচ্ছে যে হাই সিলিং, এটাতে ঢুকলে আপনাদের মনে হবে না যে আপনারা কোথাও ইনডোরে আছেন, আপনাদের মনে হবে যে এটা আউটডোরে। আমি এই কথাগুলো বলছি যারা কখনো মেলাতে যান নাই, আর যারা মেলাতে আগে সাউথফোর্ড রেঞ্চে আসছেন তাদের জন্য তো এটা মিস করার কোনো প্রশ্নই আসে না, এবং কেউ এটা মিস করেই না। সো আমি কমিউনিটির যারা নতুন মেম্বার তাদেরকে বলবো ওই দিনটিতে আপনারা কোনো রকমের কোনো দাওয়াত বা মেজবানি রাখবেন না, কিংবা ঘরে বসে কোনো বৈশাখী মেলা ছোটখাটো কোনো আয়োজন করবেন না, কারণ আমাদের মেলাটি হচ্ছে যে একটি মিলন মেলা। এবং আমেরিকাতে টিকিট দিয়ে এত বড় মেলা আমার জানা মতে আর কোথাও হয় না। আর এই ডালাসে আপনার, আমি যতটুকু জানি, অনেক দূর দূরান্ত থেকে, যেমন অনেক দূর দূরান্ত সিটি থেকে, অস্টিন থেকে, হিউস্টন থেকে, আরকানসা থেকে, ওকলাহোমা থেকে লোকজন আসে, এবং আপনারা সবাই আসবেন। মেলার দিনটি হচ্ছে 13 মে এবং স্যাটারডে বিকেল 4টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। আমাদের এই মেলাতে এইবারের সংযোজন হচ্ছে একটি জনপ্রিয় ব্যান্ড বাংলাদেশ থেকে আসছে, এবং একটি নাটকের গ্রুপ আসছে নাটক পরিবেশন করার জন্য, একটি কমেডি নাটকের জন্য। তাছাড়া আমাদের লোকাল প্রোগ্রাম তো থাকবেনই, কে আপা একটু হাইলাইট করবেন লোকাল প্রোগ্রামের ব্যাপারে। আমাদের সর্বশেষ আমি বলবো যে আপনারা যারা নাকি মেলাটি মিস করবেন, জীবনের একটি বৃহৎ একটি অনুষ্ঠান থেকে আপনারা কিন্তু বঞ্চিত হবেন। আমি চাই না আপনাদের এটা ঘটুক, এবং আপনারা এই মেলাতে আসবেন। আর টেকফাস সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে 7 বছর আগে যখন টেকফাসকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি আমাদের স্পন্সর হওয়ার জন্য, তখন ওরা অত্যন্ত ছোট পরিসরে আরবিংয়ে ওদের আয়োজন শুরু করে, এবং সেখানে আমি ওদের একজন ফাউন্ডার এন্ড্রিকো, যাকে আমি অর্ণব হিসাবে চিনতাম, তাকে যখন অ্যাপ্রোচ করি, এবং সে তখন থেকে এই পর্যন্ত আজ অবধি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আজকে টেকফাউজের 4 জন যে ফাউন্ডার মেম্বার, তাদের যে পার্টনার, আমি দেখে খুবই অভিভূত। আমি বাঙালি কমিউনিটিতে আমাদের অনেক বিজনেসম্যান আছেন, হয়তো ভবিষ্যতে আরো আসবেন, কিন্তু পার্টনারশিপের যে বন্ডিংটা তাদের এই 4 জনের, এই অর্ণব, সাজ, আদনান, এপি, এবং তাদের এই বন্ডিংসটা আমি দেখে সবসময় অভিভূত হই, এবং আমি সবসময় উইশ করি যে কমিউনিটিতে এরকম ধরনের আরো পার্টনারশিপ বিজনেস হওয়া উচিত। এটা সব সেক্টরে হতে পারে, তারা আইটি সেক্টরে, এবং আইটি সেক্টরে আমরা জানি যে ইন্ডিয়ানদের একটা বিরাট একটা রোল ছিল, তাদের একটা লিডিং ছিল, এবং আমাদের বাঙালি ভাইদেরকে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই যে ওরা যেভাবে বিজনেসটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ওরা
কম্পিট করবে মেইন স্ট্রিমের সাথে, এখনই করে ডেফিনেটলি, এবং আরো করবে, এবং এই প্রত্যাশা। এবং আমি বিশ্বাস করি এই আইটি কোম্পানি আমাদের সাথে, এই টেকফায়োস আমাদের সাথে আজীবন টাইটেল স্পন্সর হিসেবে থাকবেন, যতদিন ব্যাচ থাকে, যতদিন মেলা থাকে, এবং টেকফায়োসও ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ। মামুন ভাই, আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার মাথায় ঢুকছে মেলায় যায় রে। তো লোকাল প্রোগ্রামেও আমাদের নাচে গানে ভরপুর থাকবে, এটুকু বলি, কারণ আমাদের সময় অনেক চলে যাচ্ছে। তো আমরা টেকফাসের সাথে আবার কথা বলবো। তো এর আগে একটু ভিউয়ারদের দুটো প্রশ্ন নিয়ে একটা কথা বলি। একজন জানতে চেয়েছেন, হাউ এক্সপেন্সিভ ইজ দিস ট্রেনিং? আমরা মনে হয় একটু আগেই এটা নিয়ে কথা বলেছি। তো আপনারা যখন আমার আবার অনুষ্ঠানটা শুনবেন ব্যাক করে, আশা করি এটা দেখতে পাবেন। এবং অফকোর্স টেকফাসের সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা ডিটেল খবর পেয়ে যাবেন। আর একজন প্রশ্ন করেছেন, রনি রহমান, ডু ইউ হ্যাভ এনি কিডস প্রোগ্রাম? এটা টেকফাসের কাছে আমার প্রশ্ন থাকলো। তো চলুন আমরা আবার ফিরে যাই টেকফাসের সাথে কথায়। প্রশ্নটাকে আমি আরেকবার রিপিট করব। একজন জানতে চেয়েছেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রোগ্রাম ফর কিডস? Oh, sorry, I was on mute. No, it's a very good questions. Actually, few months back, Adnan, again, you and I were talking that how do we create a program to better our kids? And Adnan have toddlers, kids, and I'm a new dad. So we already have this in our hand to create projects and something for our kids. So as of right now, if you ask me, do we have something to offer? We do not, but we are continuously always trying to figure out how do we add new curriculum, how do we add new course, and one of the program that we are actually discussing is this exact same thing, is how do we make something for our kids, right? So I mean, nowadays you can see pretty much everything runs with software. And it just, when back in the day when you used to say how many languages do you speak, and we would think about, oh yeah, Bangla, English, Hindi, and so on. Now you have to throw in the programming languages in there, because you just need to know one at least. It's not just you have to be in IT to know it. It's something that I think from any background is something that you just need to know it going forward, because pretty much everything is built around it. So to answer your questions, I think you will probably see something from us in the future for kids for sure. হাসিনা আপা, জি, যারা এখানে আসে কোর্স করে তাদেরও কিছু প্রশ্ন সবসময় থাকে। তো চলেন একটু সেগুলো নিয়ে আলাপ করি। অবশ্যই। আমার প্রথমে জানতে ইচ্ছা করে, আমাদের সবার মনে একটা প্রশ্ন কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসে, like how we become an IT professional without any experience or college degrees. Do you want to start with that, Adnan, or do you want me to? You can go. I'll finish it. So, and this again goes back to how we design our curriculum. So we look at it from a point of view that a lot of people comes from Bangladesh, let's say, right? And people that comes from other countries who are new to the United States. So we already have this cultural shock, right? In addition to that, now we are promising them to train them up to a point where they can get a career in IT. So one of the things that we do, we keep that in mind and we say, okay, how do I start you up? So that's why we actually have several courses, and we have an initial discussion to kind of figure out where you are in this career path. So if you tell me that, like you said, no college degree and no experience in IT, right? So how do I do this? So based on that, like one of our, I guess, beginners course that we usually offer is the QA automation course. Recently, we started offering something called an help desk course, right? So we usually go with something that we can train you up so that you can start somewhere. And if you wanted to go farther, there are some advancement or like additional courses you can take with us to better your career. You can also get certified in several fields, right? Like we hear about AWS, right?
So there are multiple AWS certification courses that the industry kind of looks at it and says that, oh, if you have the certification, that means ABC, XYZ, right? So we do offer those. Anything that kind of is a false promise on certifications, those we do not do, right? So like if someone comes and tells me I want to get a QA certification, I'll tell them, sure, like I have a graphic design background, I'll give you one, right? But it's not something that the industry will take a look at and say, okay, yeah, so this person knows that, let me hire, right? No, they still want to go through the interview round and so on, so on. So given that, when I take it back and work with my team to design a curriculum, I keep that in mind. So like initially we say, let's learn about basic computer. Like our first class probably answers the question, what's a computer? Or like, what goes in there to make a computer, right? How does internet work? So on, right? That has nothing to do with you actually what you're going to do in the job. But just because you're entering the field, we kind of set your ground level so that everybody from different background can come together and kind of, have the same equal feeling when you start the course, right? And that's when we take you step by step. There are some things you do not need to actually get the job, but we offer it because at some point in your career, this may help you connect some dots, or it may help you open additional doors. Like for example, Adnan was saying, our Java course is 70 hours. Our Selenium course is almost 120 to 150 hours, right? So you have to understand that means how much we slow it down so that you can really take, a step at a time, like baby steps, so that you can become, I guess, that candidate that, our hiring managers are looking for. So when our hiring manager says, I need a person with a college degree, but that's not all they say. They say we need a college degree, or we need someone who knows A, B, C, D, right? So it's good if you have a college degree, sure. But what's important is that or part. You know why? Because if I had a college degree, then you shouldn't be asking my ABCD anymore, right? You should be looking at my certificate and says, hey, AP, here you go. You can join the job from tomorrow. No, what are you doing? You're still asking me interview questions. So that means just having the certificate by itself is not enough. So it's important that we actually teach you the ABCD, those requirements, right? So that when the interview time comes, you can actually pass those. I want to bring up one last point in this topic. All our instructors are US based. And one of our main thing that we make sure when we hire our instructors, right, that they're all working in the field. So we do not hire instructors who just wants to say, hey, I like teaching, I want to teach here, right? That's great. But I will only hire you if the subject that you are here to teach is what you do at work. So if you're not doing Java development or Java curriculum stuff at work, I can't have you teach Java. Why? Because it's difficult. How are you going to share experience? How you're going to say, this is how you do this at work? Those relevant examples is very important for people who have never done this to relate. What am I expected to do at work? And someone who is doing this, right, only they can. So ওই জন্যই আমরা আমাদের সব ইনস্ট্রাক্টরদের যখন আমরা হায়ার করি, we have a 10 of almost 12 people now আমাদের জাস্ট ইনস্ট্রাক্টরদের মধ্যে, রাইট? এন্ড ওরা সব ইউএস বেসড। এন্ড আমাদেরকে অনেকেই কোশ্চেন করে লাইক, ও এটা কি ইন্ডিয়ান কেউ ইন্ডিয়া থেকে শেখাবে, রাইট? সো অর এটা কি কেউ বাইরে থেকে শেখাবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব ইনস্ট্রাক্টররা এখানকারই, রাইট? They are from different backgrounds, yes, for sure, but they're all US based and they're all here to do one thing, is to make sure you accomplish your mission with us. অনেক সুন্দর করে বলছেন। আমার খুব ভালো লাগলো, কারণ এত ডিটেলসে না বললে অনেক সময় আসলে আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয় না। তো এই কথা বলতে বলতে এই যে ইন্টারভিউ অনেকবার আমরা শুনলাম, এটা একটা বড় ব্যাপার, কারণ আপনাদের ফেসবুক পেজে একটা লেখা আছে, আপনারা হলেন আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট উইথ টেকফায়োস। এই যে পরের অংশটুকু, এটা আমার মনে হয় যে খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ যখন কেউ কিছু শেখে আর যখন ইন্টারভিউতে যায়, এইটা একটা ইন্টারভিউ কিন্তু ইটস ভেরি ইন্টেন্স। আমরা জানি না আমাদেরকে কি প্রশ্ন করা হবে। এই যে দুয়ের যে গ্যাপটা, আপনারা কিভাবে স্টুডেন্টকে এখানে হেল্প করেন? তাদের যে স্যালারি নেগোসিয়েশন করতে হবে, তারপরে ইন্টারভিউতে কি ধরনের কোশ্চেন হবে, এগুলার সম্পর্কে যদি একটু বলেন যে আপনারা কিভাবে আপনাদের
স্টুডেন্ট বা ট্রেনিদের হেল্প করেন? So I think I just want to set the premise for one thing about getting help, right? I think one of the, especially from where we come from the Southeast Asia area, right? Mhm. One of the etiquettes we have, or we were taught our lives, is that if you work really hard, if you do X, Y, Z, if you know X, Y, Z, you're gonna get a job, you're gonna make money, you're gonna be successful. And I'm gonna tell everybody on this call, and this is gonna be controversial, but that's the biggest lie everyone told you all your life. Okay, and why so? Because the American etiquette, the American expectation is a lot more different, right? So the work that you're doing, the work that we're training you on, it sounds intimidating, it looks intimidating, but honestly, and I've been doing this for over a decade, it's monkey's work. It's monkey's work. And what I mean by that is, if you ever heard the term monkey see, monkey do, this is what it is. One monkey copies another monkey. Every instructor, me, I'm a monkey teaching you what to do, and you're going to absorb my information and become another monkey. And everybody in the field knows that, right? So at the end of the day, in order to be successful in anything in America, it's not just to know how to do something or to have a certificate, have a diploma, have 20 years of experience. None of that matters. The only thing that matters is how well you sell yourself. Okay. And from day one, that's what, especially me and every single instructor that's involved, are geared to do. Because if you know the fundamentals of the technical stuff we teach you, that's enough. If you know the fundamentals of the theoretical stuff that we teach you, that's enough. But the main attributes that we try to focus and develop as you're taking the courses with us, whether it's our 3-month course, our 4 month course, or our 6-month course, we try to develop your personality, we try to develop your attitude, we try to develop your communication skills, so that somebody hires you. So I'll give you an example. Just me. I was a hiring manager for a couple of years back. I was a hiring manager for almost 3 years, and I was interviewing for a project manager. And I looked at the resume; it was great. My manager's like, "Hey, go interview him and let me know how he does." And I interviewed. It was an hour interview. I had a list of my questions. Okay, and every question that I had asked that individual, he answered properly. Every answer was right. Wonderful. Interview finished. My manager asked me, "So how did the guy do?" "Oh yeah, he did great. He knew all the answers." He's like, "So are we hiring him?" And I said, "No." And he's like, "Wait, you just told me that he answered all the questions right and he did great. Why are we not going to hire him?" I'm like, the way he spoke to me, it was annoying. I didn't like that he annoyed me. He got all the answers right. He passed the score, but I still didn't hire him. Why? Because in my mind, I'm thinking, if he annoyed me for 1 hour that day, what is he going to do to me 8 hours a day while he's working here, right? That's what's circling my mind. And that's what's circling most of the individuals that are interviewing you. Majority. Their thinking is, hey, are you going to work well with me? Are you going to have a good lunch break with me? Are we going to work together? Are we going to become good friends as we're doing this, right? Are we going to be able to collaborate and get things done? Are you not going to make my life miserable 8 hours a day or not? People that interview you, that's what's going through their minds. Obviously, you need to know at least the minimum fundamentals, which you'll know after you take this course, but there's the other side of it, the American side of it. And we try to mold our candidates to transition into that expectation, to that etiquette. Have that. আচ্ছা, এই কথা বলতে বলতেই কয়েকটা কমেন্ট পড়ি, কারণ এখানে কিছু কোশ্চেন আছে। সবচেয়ে আগে বলি, লিজা রোজারিও লিখেছেন, গুড টিম, গুড ইনস্ট্রাক্টর, বেস্ট উইশেস অলওয়েজ আপনাদেরকে। তো অবশ্যই অনেকেই আপনাদেরকে খুব পছন্দ করে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছে। দুইটা কোশ্চেন এসেছে। Do you have to learn any programming language for QA automation testing? And another one is, can I register online? Do you do campus tours anytime or in a certain days? Uh, if you want to answer the programming language part, I'll answer the other one. Sure. Yes. Nowadays, so not nowadays, let me come from how we do it, right? In every course we teach, we try to cover as much as possible, because we all know every company has their different way of doing things, right? There are some companies that does, let's say, only manual testing because that's all they have ready for now, right? There are some companies that only needs
API testing, right? I'm going to throw some terms that you may not be aware of, but I'm just go with me, right? Then there are some companies that will just do database type of testing, right? There are some company that says I need full automation done, no manual, right? Now, in my head, how do I prepare a candidate so that when they're looking for a job, they can fit into any of these roles? Okay, so we don't do separate courses, say, okay, there is a course for manual testing, you do that and you're done, right? Or there is a course for SQL testing, you do that, you're done, right? We don't do that. Instead, what we say, let's create a course that's called Quality Assurance Engineering, right? With automation, and there is a new fancy name for it called ASDAT, right? So let's create a course for that, so that particular candidate can fit into any of these roles. So if you take our course, do you have to learn a programming language? Yes, we will be teaching you a programming language, right? And we actually teach you Java. And again, we know that 90% of our students come from non-IT background. So when we designed it, right, I know as an instructor how to teach you so that I can take you from that ground zero level to a candidate where you will be like, okay, I feel comfortable, I am ready for the job. So we know that, and we because a lot of people get scared that, oh, I'm going to be learning programming language. How do I do that? I'm not from that background. But we know that when we design the program. So we do it that way. Go ahead, Adnan, if you wanted to talk about the campus. Yeah, so I mean, you can take you can sign up for the course online from anywhere in the country. You can register remotely. I always recommend that if you're not a referral, sign up for a trial, 2 free classes, see what we're about before you decide. Our campuses are, right now, our campus is only in the Dallas, Texas area. So you're more than welcome to attend there. We don't do any tours. That's actually something I've never thought about, but I think AP, you and I may need to talk about that after this call. So it's a new idea. Yeah, because we do this trial run, a lot of the student just comes and sits in the class without doing any registrations, or without having to make any payment, sign any contract, right? A lot of the time people would just come in on any Saturday or Sunday and say that, hey, I'm just gonna see if this is for me. Or any weekdays. Our campus, we officially are closed on Mondays actually. So we are open from Tuesday to Sunday, right? I believe from 10 a.m. to 6 p.m. It's listed in our website and in Google listing. You can go at any time and someone will be there. And as for touring, you don't need an official way of doing it, but I guess we could create something like that. But yes, you are more than welcome to go to the campuses anytime, and someone will be happy to answer any of your questions. আশা করি যারা প্রশ্নগুলো করেছেন সবাই ভালো উত্তর পেয়েছেন, এবং একটা খুব সুন্দর কমেন্ট পড়ে আমি আপনাদেরকে ছেড়ে দিতে চাই এই বিষয়ে। Techfios rocks, touched so many lives, always ever grateful for their first-class services. Special thanks to AP, Adnan, Enrico, and Shaj. Thank you. Good to get some feedback. Thank you. Techfios কাছে আমার একটা কোশ্চেন, যেটা লাইক আমাদের যারা জব মার্কেটে আছেন তাদের জন্য, তো একটু কি এক্সপ্লেন করবেন যারা জব মার্কেটে আছেন, লাইক ইন্টারভিউর সময় ফার্স্ট কিন্তু আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, লাইক ইন্ট্রোডিউস হাউ, লাইক introduce yourself in an interview. So এটা অনেক হেল্প করবে যারা জব মার্কেটে আছে ওদের জন্য। I'll take this. I want to actually compare this with BEST and how BEST organizes things, like you said yourself, like how you started organizing melas from the beginning and where you are as BEST, right? Correct. So and you kind of keep continuing to grow, like how do we do better? So in this particular, we actually take pride in this. We can honestly say that we have built a very good student platform where every year, the more data we get, the better our student gets. What I'm saying is that you can imagine if we started, this whole organization's, let's say fully from 2015 up until now, you can only imagine how much student data we have and how much student feedback we have, right? So every student that goes through an interview process or goes through the course, we have all this available. And all these people that have gotten a job is also a resource for a future student. And we have created such a platform
that each and every student, not just instructor, student themselves can connect to each others. Okay, I'll take an example. Let's say today I go out and take an interview with XYZ company, right? And when this student comes back to me and says, AP, the interview was this and this, and I do not mind sharing this with our community, we will actually post that information, and it is now part of our archive for any future students, right? So you can only imagine how much of information like that we have. So how do you introduce yourself in the interview? What kind of questions do you get? I'll say that we have list of examples and explanations and answers or anything that you can think of in our archive. So at any given point, they can even hear an audio version of that, right? They can see how many people may have already interviewed with that hiring manager. Okay, so you're not the first person. So if you wanted to say that, hey, I'm going for an interview with this consultancy, has anyone ever done this? Guess what? There will probably be at least few students already going to say, I've done this already. Give me a call and I'll help you go through this. So I'm really proud to say that Techfios was able to develop such platform that beside us, there are student body যারা নিজেরা নিজেদেরকে help করার চেষ্টা করতেছে, so it becomes such a helpful platform. So let's say that আমি জবটা পাই নাই, but at least আমার যে এক্সপেরিয়েন্সটা হয়েছে ওই ইন্টারভিউ নিয়ে, that person will help the other one who's going for the next round. So এরকম আমাদের একটা পুরো স্টুডেন্ট বডি আছে. Okay, thank you for all the answers. Yeah. আচ্ছা, কথা বলতে বলতে আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ অনুষ্ঠান থাকলে খুব ভালো হতো, কারণ আসলে আমাদের অনেক ধরনের কোশ্চেন থাকে এবং আমরা মনে হয় কেবল একটু ডিপে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তো নিশ্চয়ই আরো একদিন কথা হবে। শিওর, ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ কিয়াপা। আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আদনানকে এবং এপিকে এবং আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমরা অনেক কিছু জানলাম, কমিউনিটির অনেক উপকার হবে আমি বিশ্বাস করি। এবং যারা আপনাদের যদি আরো কোনো কোশ্চেন থাকে কমিউনিটির, আপনারা তাদেরকে কল করতে পারেন, ভিজিট করতে পারেন, অথবা আমাদেরকে রিচ আউট করতে পারেন। আর আবি ভাই, আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের এই অনুষ্ঠানটি কোনো রকম যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়া পরিচালনা করার জন্য। এবং ওয়েলকাম। এবং কিয়াপা এবং হাসিন আপা, আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আজকে হোস্টিং এর জন্য। তো সবশেষে আমি বলবো, দেখা হবে সবার সাথে আরো, আমাদের আর বেশি দিন নাই আমাদের সেই মেলাতে, এবং বিগেস্ট মেলা ইন ইউএসএ আমি বলবো, এর চেয়ে বড় মেলা কোথাও আর হয় না। এবং সাউথ ফোর্ট ব্রাঞ্চে 13th মে স্যাটারডে বিকেল 4টায় আপনারা সবাই চলে আসবেন সময় মতো। এবং আমাদের বাংলাদেশ থেকে সেলিব্রিটি যারা আসছে, আমি আগেও মেনশন করলাম, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত ব্যান্ড আসবে মেলাতে, এবং একটি নাটকের গ্রুপ, ওরা কমেডি নাটক নিয়ে আসবে। এবং তাছাড়া আমাদের লোকাল প্রোগ্রাম, লোকাল ট্যালেন্ট যারা আছে তাদের অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পারবেন। ফুড ভেন্ডার, আমাদের মেলার একটা বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে ফুড। এবং সো ফার অ্যাজ অফ টুডে আমাদের প্রায় 15-16 ফুড ভেন্ডার আসবে রকমারি খাবার নিয়ে। আপনারা ইউ নেম ইট, আপনারা বিরিয়ানি বলেন, কাচ্চি বিরিয়ানি বলেন, চিকেন কাবাব বলেন, কিংবা যত কিছু বলেন, আপনারা ফুচকা বলেন, পিঠা বলেন, সবকিছু আসছে। এমনকি আচারের স্টলও আসছে। তো মামুন ভাই, আমার তো এখনই মেলায় যাইতে ইচ্ছে করতেছে। তো আর শপিং এর কথা, যারা আপনারা শপিং করেন, স্পেশালি মহিলারা, সেলার কামিজ এবং শাড়ির, অলরেডি 24 ভেন্ডার আমাদের অলরেডি চলে আসছে, আরো ফিউ মোর কামিং আপ। সো আপনারা এটা মিস করবেন না। যদিও ঈদের পরে আপনারা ঈদটাকে মিস করবেন, ঈদের শপিংটা মিস করবেন মেলা থেকে, বাট আমাদের কোরবানির ঈদ তো রয়ে গেল মেলার পরই। তো 1 মাস 1.5 মাস পরেই আবার কোরবানির ঈদ, সুতরাং আপনারা শপিং এর জন্য মেলাতে আসবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবং কিয়াপা, আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমরা এখানে শেষ করতে পারি আপনার বলা শেষে। আমাদের আর কিছুই বলার নেই। অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে যারা লাইভ প্রোগ্রামে দেখলেন। আমরা আসলেই ভিউয়ারদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ এরকম যখন প্রশ্নগুলো আসে কমিউনিটি থেকে এবং আমরা আমাদের গেস্টদের কাছ থেকে উত্তরগুলো পেতে পারি, তখন আসলে ইন্টারাকশনটা মনে হয় খুব ভালো হয়। তো আমরা চাইবো ভবিষ্যতেও আমাদের বেস্ট টক শোতে আপনারা আসবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানতে চাইবেন। আর সবার সাথে আশা করি দেখা হবে মেলায় 13ই মে শনিবার।
সাউথ ফকরেঞ্চে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল। Thank you. থ্যাংক ইউ।